ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം ആലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദശങ്കരം ലോകശങ്കരം. The chair of the session, my beloved friend and colleague, Professor R.K. Pandey, my predecessors who spoke at length, authentically on Natyasastra, Professor Arun Ranjan Mishraji, and also beloved friend Dr. Kannan Parameswaran, the convener of this program, Professor Vijay Kumari, my beloved friend Dr. Unnikishan, other scholars, those who are participating in this learned assembly on this Zoom platform, I salute you all. I am sorry that two of my systems went on strike, and I had to depend on another third one to talk to you. Now, without much delay and introduction, I am entering to my subject. I am going to talk on the journey of Rasa from Natyasastra, how Rasa had his journey from Natya, that is from Drisya Kavya, and finally from by 9th and 10th century, how it has developed and how it became the soul of generally the soul of poetry, and how things are diluted and how things are concentrated. In some aspects, the theory became concentrated, and in some other aspects, it became diluted. So this journey, from the point of view of Bharata, I want to have a critique to present on the day. In Sanskrit poetics, a place of pedestal has been given to Rasa. The concept of Rasa, as we know it today, originated with the Natyasastra of Bharata. But this concept has undergone a tremendous change since its original form, original formation. It has remained a core subject of constant discussion in Sanskrit poetics, and also it has shown a really qualitative transformation from its original shape of Natyasastra to the up-to-date doctrine of Kavya Rasa. From Natya Rasa, it became Kavya Rasa. Even the question of the number of rasas have never witnessed unanimity, and modern additions have taken place into consideration by the later poeticians over and above the 8 rasas outlined by Bharata. So not only the concept of rasa, its characteristics of rasa, number of rasa also changed. It is not only the definition of rasa or the number of rasas which have attracted much of the speculations offered by Indian poeticians, but also the purpose and the necessity of rasa, as illustrated by Bharata in his masterpiece, have suffered a lot of diversions and digressions. This is what my main point. What in the beginning was spelled out to be the purpose of Rasa by Bharata is indeed the subject matter of this essay, this presentation. But in the later periods of Sanskrit literary criticism, the debate on the purpose of Rasa was confined to the question whether or not Rasa is the soul of poetry. That was the question. But actually, the Bharata says, I want to quote that verses, I am searching for that.
what Bharata speaks about the purpose of Natya, the purpose of Rasa, which is the main ingredient in Natya Sangraha. And he says, Uttamadhama Madhyanam Naranam Karma Samsayam Hitopadesha Jananam Dhridi Krida Sukhadikrit Edadreseshu Bhaveshu Sarva Karma Kriya Swatha Sarvopadesha Jananam Natyam Loge Bhavishyati Dukhartanam Samartanam Shogartanam Tapasvinam Vishrandi Jananam Kale Natyamedad Bhavishyati Dharmyam Yasasyam Ayushyam Hitam Buddhi Vivardhanam Logopadesha Jananam Natyamedad Bhavishyati. This is the very general and which encompasses all the people, whether it's Uttama or Madhyama or Adhama, is not meant for any particular group. It is for the entire world. This type of purpose was put forth by Bharata in his Natyasastra in the first chapter. And this great, what we call the great target of Bharata has been narrowed to the extent possible. And it became an exercise, or rather an intellectual exercise of the scholars, those who do intensive work in Indian darshanas. For example, in Vedanta, it became Brahmananda Sahodara. So, man's first philosophic and other speculation and thoughts are necessitated and brought into a kind of loose formation by the social and economic conditions surround him. That is natural. It happens like that. Each theory of philosophy or whatever, of science or whatever it may be, of literature, whatever it may be, it will be a vague, a general idea in its original stage, and it gradually develops and becomes, even in Nirta you see, it starts as Nirta, then it becomes Nritya, and then it becomes very scientific, a classical dance and so many things like that. So it starts from in the initial stage, it is only something very general. And here, the social and economic conditions around him, but they are definitely sharpened and polished. That is what is happening in all definitions by the contemporary schools of thought. This is precisely true about the development of the concept of Rasa. So this happens in Rasa also. Originally, Bharata had thought about Rasa in the context of Natya alone. That is the thing. But the later poeticians, who were influenced and guided by their philosophical commitments, converted the simple and straightforward concept of Rasa into something highly intellectual and metaphysical doctrine. It became unapproachable for the ordinary man as far as Rasa theory is concerned. It is equated to the Rasa, the Brahman bliss, the bliss of Brahman, the Brahmaswada Sahodara. So it is a direct brother of Brahmaswada. So it is highly become scientific and highly complicated, and it is very difficult to grasp for an ordinary person, from an ordinary connoisseur. Through centuries of discussions and deliberations, the theory of Rasa now acquaints us with the general knowledge, general known conclusion that Rasa is what Brahman is. After centuries of discussion, after Bharata, now what is the position? It is generally known, a conclusion that Rasa is what is Brahman is. Just as the yogins and sages experience the supreme pleasure of the knowledge of Brahman, similarly the Sahridayas experience the supreme bliss of Rasa through poetry, which remains dialectically indescribable, vachama gochara, and especially and essentially metaphysical. So this is what has happened. On account of this similarity, the realization of the pleasure of Rasa is designated as Brahmaswada Sahodara.
This is the latest idea about Rasa, which was surprisingly, first of all, displayed by the great Abhinavaguptapada about 1,000 years back in 10th century. In disapproving Bharata's concept of Rasa, actually it is a kind of disapproving the Bharata's approach that Bharata's concept of Rasa was repeated throughout the 10 centuries by the later day critics. In the words of Abhinavagupta, what he says, the pleasure derived from Rasa is indeed different from the worldly pleasures. It remains unparalleled in so far as it crosses the barriers of memory, inference, and physical perception. This is the quotation of Abhinavagupta. It would not be out of place to assume that Abhinava matured this idea on the basis of views expressed by his predecessors, for we come across a similar idea expressed in a text attributed to Bhattanayaka, the predecessor of Abhinavagupta. He got this idea from Bhattanayaka and quoted by none else than Abhinavagupta himself. Mammada Bhatta in his Kavya Prakasha repeats the essential points of Abhinava's Rasa doctrine by saying that Rasaswada is similar to Brahmaswada. The last but not the least the word on this doctrine to be found in Sahitya Darpana, wherein Vishwanatha has, after repeating the Abhinavagupta, had already proposed, emphatically added that it is only a blessed few. This is to be very categorically to be considered. The crux of the Sahitya Darpana statement, the Vishwanatha statement, that only a blessed few who are able to experience the alaugika pleasure derived from the Rasa. Rasa became most unpopular because it can be appreciated only by a few, those who are intellectual, those who can brood over the subject, and those who can go deep, and only it became an intellectual exercise than it is an activity of mind, an activity of a connoisseur. So, the views expressed by Vishwanatha are the one generally accepted by the Sanskrit poeticians. Surprisingly, even Jagannatha Pandita also of that idea. Surprisingly, however, the salient features of Rasa doctrine brought into light through the views quoted by, actually they quoted above, as I told you, are quite in contrast with the ones elaborated by Bharata in his Natyasastra. For example, the later poeticians emphasized that the pleasure derived from Rasa is alaugika, whereas the kind of pleasure which Bharata has visualized and aimed at is quite laugika. It is not alaugika. The later doctrine of Rasa explained that Rasaswada belonged to the intellectual and rather spiritual arena. Because of the time constraint, I am not giving the quotations from the Natyasastra, the original Sanskrit expressions. Bharata, on the other hand, had found in Rasa a medium. What is the idea of Bharata? Bharata, on the other hand, is not like what Abhinavagupta said or Bhattanayaka told. It is not an intellectual exercise. It is not meant for a wise man, even for ordinary man. You know, people should have a common sense to understand the rasas, whether it is Sringara, Karuna, or Veera, or Raudra. Anybody can understand and anybody can relish it. So, in the still later period, it was thought that the rasa pleasure can be experienced by a few blessed people, whereas it is a common man who was to be the real beneficiary in Bharata's concept of Natyarasa. But as far as the
concept of Natyarasa, according to Bharata, there the real connoisseur is the ordinary man, not the intellectual person. So there is sufficient rationally to pursue as to why this total transformation took place in the history of Rasa thought. It is quite evident that Bharata discusses Rasa in the context of Natya. That is, the stage presentation of the play in its totality. രസം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അത് നാട്യത്തിൽ കൂടെ വരണം എന്നാണ് ഭരതൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. രസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് രസത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, രസത്തിൻ്റെ അനുഭവമല്ല. തീ പൊള്ളുന്നതാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനവും തീ പൊള്ളുന്നതും ഇത് രണ്ട് സംഗതികളാണ്. തീ പൊള്ളുന്നത് അനുഭവമാണ്, തീ പൊള്ളുന്നതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അത് ജ്ഞാനമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറൻസാണ് ശ്രവ്യകാവ്യത്തിലെയും ദൃശ്യകാവ്യത്തിലെയും രസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭരതനുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് തകിടം മറിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത്. ബൈ ഗിവിംഗ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് രസ ഇൻ എ വേ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു രസ വിത്ത് staging of plays and made it an instrument of stage presentation. So Bharata, what he has done, the stage presentation of the play in its totality, that is that samagrata, natya sangraham, that what he says. Rasabhava hyabhinayaha dharmi vritti pravrittayaha, he says the what we call all the 11 or 13. There is two different opinions are there about natya sangraha. So anyway, that happens in totality. This never happens in Sravya Kavyas. It happens only in Natya. So the real Rasa Sakshatkara we can have only in Natya, not in Sravya Kavyas. Sravya Kavyത്തിൽ നമുക്ക് രസാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് വർണ്ണനയുടെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെയാണ്. അതിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അതിനെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റത് നേരിട്ടിട്ടാണ്. സാക്ഷാത്തായിട്ടുള്ള രസാനുഭവമാണ് നാടകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാടകാന്തം കവിത്വം എന്ന് വന്നത്. കവിത്വം പര്യവസാനിക്കുന്നത് രസം സാക്ഷാത്തായിട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കാൻ. അവിടെ കവിനിബദ്ധ വക്താവ്, അതായത് കഥാപാത്രങ്ങൾ, അവർ നേരിട്ട് നമ്മൾ സഹൃദയനുമായി ഒരു അദ്വിതീയമായ അവസ്ഥ, ഒരു ഏകത്വ അവസ്ഥ വന്നു ചേരുകയും അങ്ങനെ ആ രസം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ദി ലേറ്റർ poeticians, through discussing rasa with the help of dramatical terminology, that is what they have done. The later poeticians and aestheticians like Anandavardhana, Mammadabhatta, Abhinavagupta and such people, great stalwarts, what they have done, they used, in Kavya Prakasha you see 4 major rasa nirupanas we see in the 4th Ullasa, Ulpati, Nepadi, Bhukri and Vyakti, by Lollada, Sri Shanguga, Bhattanayaka and Abhinavagupta. They use the dramatic terminology. They use the dramaturgical terminology called Vibhava, Anubhava, Vibhijari and like that for explaining rasa. But finally, when they explain the rasa in practical, in all practical sense, they go to Sravya Kavyas. They discuss Kumara Sambhava, they discuss that Raghuvamsha, they discuss Mahabharata and Ramayana. All these are Sravya Kavyas. They discuss on that. They never come to the level of presenting a natya on the stage, and how stage and how natya and how natya sangraha, they become directly instrumental to release the rasa, to have the rasa sakshatkara in a direct way that they never thought of. So there are the huge discussions are going on this area. Now I want to be very precise in this matter. So using the dramatical terminology as introduced in the Natyasastra, as is said, Vibhava, Anubhava, Vibhijari, Samyoga, Rasa Nishpati. So Rasa Nishpati, when you want to explain, you have to depend upon Vibhava, Anubhava and Vibhijari. These are the dramatical terminology. These are being used by the later rhetoricians, later Alangarikas like Mammada, Anandavardhana, Kavya Prakash, that Jagannatha Pandita and such people, Abhinavagupta and such people. But they would explain it in the context of poetry alone. They never touch Natya.
They never, we have seen the entire Dhunyaloka, we have seen the entire Abhinav Bharati and Lochana, where he explains all these things about the soul of poetry, Prabandha Dhwani and so many things, Prabandha Rasa and so many things. But then they mainly depend upon, they exclusively they depend upon on the poetry alone, and only exceptionally in the context of staging of plays. In some one or two drama references we can see, but that are very very few. But normally all these traditions in general, they depend upon Sravya Kavyas. Bharata's Natya was purported to be a source of relief and diversion from day-to-day complexities of life faced by man. ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിനമായ സങ്കീർണത, അതിലുള്ള ഒരുപാട് ക്ലേശകരമായ അനുഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യന് അവന് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സങ്കീർണതകളെയും, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും, എല്ലാ മാനസികമായുള്ള വിപരീത ഭാവങ്ങളെയും അതിനെയൊക്കെ അകറ്റാനും ജീവിതം സുഖകരമാക്കുന്നതിനും ജീവിതം വളരെ അനായാസേന നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും ജീവിതത്തിലെ നല്ല നല്ല നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും പ്രപഞ്ചത്തിലെ നന്മകളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അത് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യഭൂതമാക്കിയിട്ടാണ് നാട്യം, ഭരതൻ്റെ നാട്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നാട്യത്തിലെ രസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ the Bharata's Natya was purported to be a source of relief and diversion from day-to-day complexities of life faced by man, which resulted in giving birth into various types of physical tensions, mental weariness, and all-round gloom and dismay. Natya was to be a wholesome sangraha, that what Bharata says, Natya sangraha, of some constituents like theatre, acting, songs, music, rasa, percussion instruments like that, and the like. Obviously, rasa, as Bharata conceived, it was one of the many entities which together created a totality of Natya, which was meant to remove the worldly displeasures and sorrows. സോ രസം അതിലെ മുഖ്യമായ ഘടകമാണെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് രസം മാത്രമല്ല. ഈ ആനന്ദത്തിന് നാട്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പൂർണ്ണമായ രസസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ രസത്തിന് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള നാട്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് രസം എന്ന് അദ്ദേഹം ഭരതൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിവൃത്തന്തു നാട്യസ്യ അത്ര ഇത് എന്താണ് നാട്യസ്യ തനുസ്മൃത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാട്യത്തിൻ്റെ രസത്തിൻ്റെ നാട്യത്തിൻ്റെ തനുവാണ് കാവ്യശരീരമെന്നും നാട്യത്തിൻ്റെ പ്രാണൻ രസമാണെന്നും അതിലെ മുഖ്യമായ അതാണ് മുഖ്യാർത്ഥ രസസ്യ മുഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മുഖ്യം വിന ന കശ്ചിത് അർത്ഥ പ്രവർത്തതേ, രസം വിന ന കശ്ചിത് അർത്ഥ പ്രവർത്തതേ. രസമില്ലാതെ കണ്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. സോ തിയേറ്ററിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും രസം വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാട്യസംഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം രസത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രസാഭാവാഹ്യഭിനയാഹ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം, പക്ഷേ രസം മാത്രമല്ല, രസം മാത്രം അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. രസം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വ്യഞ്ജക സാമഗ്രികളോട് കൂടി ആസ്വദിക്കണം. ആ വ്യഞ്ജക സാമഗ്രികൾ വിഭാവങ്ങൾ, അനുഭാവങ്ങൾ, വ്യഭിചാരി ഭാവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ കണ്ണൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ, അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ, സ്റ്റേജിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പലതും എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ സിദ്ധി, വൃത്തി, പ്രവൃത്തി, സ്വരഹ, ആദോദ്യം, ഇങ്ങനെ ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭരതൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റി. സോ ദ ഹോൾസം, ദ സംഗ്രഹ, നാട്യസംഗ്രഹ of some constituents like theatre, acting, songs, music, rasa and the like. Obviously, rasa as Bharata conceived, it was one of the many entities which together created a totality of rasa, of natya, which was meant to remove the worldly displeasures and sorrows. അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആനന്ദരാഹിത്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തെയും അതിനെ അകറ്റുന്നതിനും ആനന്ദം ശാശ്വതമായി മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നതിനും ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ടാണ് നാട്യത്തെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭരതൻ. In other words, Bharata has explained rasa
like other terms in the Natya as an instrument in the staging of the plays through, of course, Rasa happens to be an instrument of great significance. So Rasa is significant, that is the most dominated one, and Rasa becomes Natya. Rasa, when Rasa becomes a relishable one, it becomes in totality, it becomes Natya. നാട്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായി ആസ്വാദന യോഗ്യമായി തരുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നാട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ മുഖ്യ ഘടകം രസമാണ്. ആ രസമാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്, രസമാണ് അതായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത്, നാട്യമായി പരിണമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രസാത്മകം കാവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രസം കാവ്യമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, രസം തന്നെ അതായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നാട്യസംഗ്രഹത്തിലെ മറ്റ് 10 ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ 12 ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് 13ാമത്തെ ഘടകമായ രസത്തെ, മുഖ്യമായ ഘടകത്തെ, അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ആ ചിത്തവൃത്തിയെ പൂർണ്ണമായും, ആ ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും അതിനെ രസപദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്യം എന്ന ടോട്ടാലിറ്റിയിലുള്ള അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി നോട്ടഡ് അബവ്, ഭരത ഹാസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് നാട്യ ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ദ കോമൺ മാൻ. അതാണ്. പക്ഷേ in the later stage, when Rasa was discussed in detail, microscopically, what happened in the hands of Abhinava Gupta and Bhattanagar and other people, it became an intellectual exercise. It's just like Brahmananda Sahodara. It is very difficult. It is not so easy to have an experience of Brahmaswada, Brahma, the real Brahman. So, how you can say that Rasa is meant for a common man from the platform of the Arvachin Alangarikas, the later Alangarikas, the later rhetoricians? So, Bharata has observed that Natya is meant for common man. It would not be out of place to present the opinion of Bharata in his own words. That is the slokas I have quoted, Uttamadhama Madhyanam, 4 slokas. I think nowhere by later rhetoricians, by later Alangarikas, when they discuss Rasa, they never taken pains to discuss this type of approaching the entire Natya from the point of view of common man. This was never discussed. Natyasastra is very clearly in the first chapter whom Natya is meant for. It is very clearly that I have mentioned in 4 verses. This was ignored. The Natya in all its rasas, bhavas and presentations would prove to be a karma samsraya, naranam karma samsraya, for all the people belong to upper, lower and middle strata of society. So no one is left out. It would impart useful knowledge and give patience. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പേഷ്യൻസ്, പ്ലേഫുൾനെസ്, അപ്രോച്ചിങ് പോസിറ്റീവ്ലി all the aspects in life which you have to face. So, ഇതെല്ലാം നാട്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭരതൻ പറയുന്നത്. So, playfulness and pleasure to all. The people who are fatigued with the mental worries, physical tiredness and worldly sorrows would in all times find rest and diversion through Natya. That is what Bharata said. So, the Natya would give to the people religious advantages like dharma, bodha and like that, and long life and fame, sharpening of intellect and general usefulness. Nowhere Bharata told that this is equal to Brahmaswada or equal to these are later additions. But the basic concept of Natya, if you say all later rhetoricians, they accept that Bharata is the ultimate authority and we at any cost we should not cross the theories of Bharata. Bharatan Munitantram atra pramanam, മുനിവചനം അത്ര അനുല്ലംഘനീയം എന്നൊക്കെ ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതനും അതുപോലെയുള്ള പിന്നിൽ നിന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭരതനെ ഒരു തരത്തിലും കവച്ചു വെച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഭരതൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് വന്ന ആലങ്കാരികന്മാർ അവരെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല. So what I want to say that
the people who are fatigued and who are mental worries, physical tiredness, and worldly sorrows would in all times find rest and diversion through Natya. അപ്പോൾ ആനന്ദത്തെ ആശ്രയിക്കാനും ആനന്ദേതരമായ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർഗോ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കുന്നതിനും അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നതിനും നാട്യം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭരതൻ പറയുന്നത്. Bharata has expressed this opinion in 4 karikas, and that karikas we have already explained. That is in the first adhyaya 113 to 116 karikas, 4 karikas of Natyasastra, wherein he has thrown ample light on the purpose of the Natya. In the very beginning, he has made it sufficiently clear that Natya is for all and not for a chosen few. The Natya envisages a kind of welfare for people, for all walks of life. That is the thing. The Natya will not only give them pleasure and diversion from worldly sorrows, but will also graft in their minds useful qualities like patience, which will help the man in the street to lead a purposeful and happy life. Undoubtedly, this is the best specimen in the entire Sanskrit poetics we find mention about the purpose of poetry. Actually, this Bharata statement is the real purpose of poetry. It is the purpose of Rasa. But this never discussed with seriousness by any one of the later rhetoricians in the history. So, undoubtedly, this is the best specimen in the poetry and the Kavya Prayojana, yet such mentions almost always fail to go beyond the fulfillment of a ritual exercise. As a ritual exercise, they have mentioned somewhere Trivarga Sadhanam, Natyam, and so many like that. But it is not to the level of its good result. So most always fail to go beyond the fulfillment of a ritual exercise, and we do not meet with any significant effort on the part of any acharya to indulge in serious discussions of this kind, elaborating Bharata in the aforesaid 4 karikas. The Natya of Bharata is meant to fulfill this purpose. He does not appear to be a supporter of a Natya for Natya. He is not a supporter of the theory that is Natya for Natya, Natya for the world. His theory is Natya for the world, the entire world. Later, the rhetoricians, later poeticians, later aestheticians, when they discussed the theory of Rasa, they made the Natya or a Rasa meant only for Rasa, not for ordinary man. Now, if Natya is to be accomplish a particular purpose, then all its constituents are naturally enough to be knit together to the achievement of this very purpose. നാട്യത്തിൻ്റെ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാട്യസംഗ്രഹത്തിൽ ഭരതൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ രസം വേണ്ട പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. ഇപ്പോൾ കഥകളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കണ്ണനൊക്കെ അത് വേറെ തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് മനോഹരമായ പദങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ആ പദങ്ങളിൽ നമുക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് മുദ്രകളിൽ കൂടെ നാട്യധർമ്മിയിൽ കൂടെ അതൊരു അലൗകിക പരിവേഷത്തിൽ നമുക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അലൗകിക അനുഭൂതി രസത്തിൻ്റെ ആ ചിത്തവൃത്തിയുടെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ, അതിലെ സംഗീതത്തിൻ്റെ അംശം, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ നാട്യഘടകങ്ങളെല്ലാം, സംഗ്രഹത്തിലെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാലേ അതുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് വെരി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ദ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് നാട്യ ക്യാൻ ബി എൻവിസേജ്ഡ്. ഇത് അർവാചീന ആലങ്കാരികന്മാർ, പിന്നീട് വന്ന ആലങ്കാരികന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായിട്ടില്ല. രസത്തെക്കുറിച്ച് ഭരതന് ശേഷം രസത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ 2 പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളത്, ഒന്ന് ആചാര്യ ദണ്ഡിയുടേതും മറ്റൊന്ന് ആചാര്യ വാമനൻ്റേതുമാണ്. ദണ്ഡി രസവത് രസപേശലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രസത്തെ ഒരു രസപേശലം രസവത്, രസം മനോഹരമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരു അലങ്കാരമാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനെ കാവ്യത്തിൽ ഒരു അലങ്കാരമായിട്ട്, അലങ്കാരം
അലങ്കാരിക ചർച്ചയിൽ അലങ്കാരം അപ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ രസം ഒരിക്കലും ആ പ്രധാനമായ പദവിയിൽ എത്തുന്നില്ല ദണ്ഡിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ. വാമനൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ദീപ്തരസത്വം കാന്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് രസത്തെ കാന്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗുണമായിട്ട്, കാവ്യ ഗുണമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഗുണം അലങ്കാരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ആന്തരികമായ ഒരു തത്വമാണ്, അല്ലായില്ല. പക്ഷേ അവിടെയും ആ ഗുണം ഒരു ഗുണിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഗുണി ഏത് എന്നുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഭരതൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാവുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചർച്ച നമ്മുടെ അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭരതൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ വേണ്ട പോലെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇത് ഭരതൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എടുക്കുകയും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പകർന്നാടാമോ അത്രത്തോളം പകർന്നാടുകയും അത്രത്തോളം അകന്നകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ അലങ്കാരികന്മാരുടെ പ്രക്രിയയിൽ ചർച്ചയിൽ നാം കാണുന്നത്. ഹിയർ what I want to say is that now if Natya to accomplish a particular purpose, then its constituents, as I told you, it should be full. And fulfillment of this social purpose, Bharata has clearly mentioned that this fact in one of his karigas referred, this as he has mentioned here, that there should be samagrada for Natya Sangraha. All the Natya Sangraha elements should be, he has put all the 11. There is no 12th or no 14th one. There are two versions, 11 Natya Sangrahas or 13 Natya Sangrahas, whatever it may be. Let it be 13. If 13 Natya Sangrahas are there, there is not an additional 114, only 13. So Bharata has exclusively told that Edadrisheshu bhaveshu sarvakarma kriyaswatha sarvobadesha jananam natyamedad bhavishyati. Since Rasa is one of the constituents of Natya, it therefore has to be dramatized in such a way as to accomplish the social purpose of Natya. So the Rasa should be dramatized. To dramatize Rasa, what you have to do? It is a chittavritti. But how it becomes dramatized? How it will be appealing to a connoisseur, a sahridaya? When it is added with other Natya Sangrahas. Bhava, vritti, pravritti, siddhi, adodyam, etc. So, since Rasa is one of the constituents of Natya, it therefore has to be dramatized in such a way as to accomplish the social purpose of Natya. Bharata has enumerated 11 constituents of Natya Vidhana, Natya Sangraha, and if a social, there is a so-called interpolated Kariga is there, it is basically the original, the great stalwarts scholars, they believe there is only 11. That is a more reasonable padha, but some people accept 13. Whatever it may be, this Natya Sangraha is the final, and based on that, Natya should be performed. Then the number of the instruments of Natya is raised to 13, if it is the second version, if we take. Of all these instruments of Natya, that is all the 13 of Natya, the Rasa has been given the prominent place, prime place. However, it remains unambiguously clear that in the opinion of Bharata, unlike that of the later poeticians, Bharata, his theory is not like the theory of the later poeticians. Rasa is a means. It is an instrument. Rasa is an instrument. It is not the target. It is not the target. It is an instrument. നാട്യത്തെ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് രസം. ആ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള രസത്തെ ത്രൂ ഔട്ട്, അതായത് ഒരു കാവ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മാത്രം എത്തിച്ചേരേണ്ട ലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല അതിനെ കാണുന്നത്. കാവ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ, തിയേറ്റർ ആരംഭിക്കുന്നു മുതൽ, തിയേറ്ററിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ആദ്യത്തെ മണി മുഴങ്ങുന്നതോടുകൂടി, കർട്ടൻ പൊങ്ങുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ ഏത് കലയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഏത് നാടകമാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ആ നാടകത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനം തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടുന്ന് രസം ക്രമത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരികയാണ്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഒരു അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ആ രസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് കൈവരിക്കുന്നു. കാരണം ആ നാട്യം പൂർണ്ണമായി അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ആ നാട്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത, അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ unlike the later poeticians, Rasa is a means, an instrument of staging of Rasa of the plays, and not an end in itself. അത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായ ഒന്ന്,
നാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യഭൂതമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് നാട്യം കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു സാധനം എന്നല്ല, നാട്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് രസം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഭരതൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇഫ് യു ട്രൈ ടു റീഡ് എഫ്രഷ് ദ വേൾഡ് ഫേമസ് രസസൂത്ര ഓഫ് ഭരത in the light of what has been said above, we are acquainted with a new perspective of rasa, which can of course be described as its original perspective. The Rasa Sutra of Bharata runs like this: Vibhava Anubhava Vyabhijari Samyoga Rasa Nishpati. Critics from Bhattalolada onwards have invariably taken up the sutra for discussion. The Rasa Sutra mentions an amalgamation of Vibhava, Anubhava and Vibhijari Bhava as a prerequisite of Rasa realization. The kind of explanation which Bharata has brought forth on these three important dramaturgical terms. ഡോക്ടർ കണ്ണൻ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ കണ്ണൻ ഈ വിഭാവങ്ങളെ അനുഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അതെങ്ങനെയാണ് രസത്തെ ഒരു സഹൃദയൻ്റെ സാമാജികൻ്റെ അന്തർഗതമായിട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഈ വിഭാവങ്ങളെ അനുഭാവങ്ങളെയാണ് നടൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ആ അഭിനയിക്കുന്ന വിഭാവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് സഹൃദയൻ്റെ അന്ധകരണത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അത് സ്ഥായിയുമായി ഇടകലർന്ന് അത് എങ്ങനെ ഒരു രസമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. The kind of explanation which Bharata has brought forth on these three important dramaturgical terms, that is Vibhava, Anubhava and Vibhijari, these three terms, put the things beyond doubt that the but there is no doubt here. Why people made it alaugika, all this Vibhava, Anubhava and Vibhijari, which is something supernatural, which is above world, and creating them a mess out of all these things, and illustrious and important, and the kind of explanation that Bharata has brought forth on these three important dramaturgical terms put the kind of beyond doubt that the illustrious author of Natyasastra was treating Rasa purely as an instrument of stage. സ്റ്റേജിൻ്റെ നാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്, സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് രസത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരതൻ. Bharata explains Bhava as one which presents the Abhinaya, that is acting, of Rasa in different ways. Similarly, the definitions of Vibhava etc. too conclude that they imply a kind of Rasa which is obtained through Abhinaya. In other words, Rasa in the opinion of Bharata is Abhinaya. Rasa should be enacted. It is not Abhinaya, it is Abhinaya. It is meant for Abhinaya. It is Abhinaya. That is, it is to be enacted, performed on the stage, to be performed on the stage. Its staging ultimately leads to the maturity of Natya. That is the thing. When Natya becomes mature, you get the full enjoyment of that Natya. It would not be out of place to quote Bharata himself. He says that Vibhava is, he comments on Vibhava. What is Vibhava? He says that Vibhava is one which acquaints us with the Abhinaya of speech, physically, gestures and emotions. That is what Dr. Kannan just now told. And what is Anubhava? Now, where from is this Anubhava? He asks. Bharata asks, from where this Anubhava came? The reply is, Anubhava is one which makes us feel the Abhinaya of speech, physical gestures and emotions. And finally, the third one, Vibhijarin. Now we shall explain the Vibhijarins, what Bharata says. Where from they came? The reply is, Vi and Abhi are the two prefixes, upasargas. And chare is a root meaning gati, movement. When combined with the Abhinaya of speech, physical gestures and emotions, the Vibhijarins variously lead us to the rasa during the performance of the play. So, the Vibhijarins, they take us, Lajja, Nirveda, Glani, Shanga, all these Vibhijarins, Naimishika Bhavas, they give a company to Rasa, and there is a Poshaka Bhava between the Vibhijarins and the Sthayi Bhava, and finally Sthayi Bhava reaches the destination of Rasa. The above translated quotations from Bharata about Vibhava, Anubhava and Vibhijari, what I have already mentioned, from Bharata sufficiently demonstrate
their author's approach to the bhavas. These are, actually, there is no doubt that the later poeticians explained bhavas in a highly philosophical manner. See, when it came to the hands of Bhattanayaka, it started becoming something alaugika, which Bharata explained as purely laugika. Bhattanayaka made it satodreka prakasha anandamaya samvid vishranti satatvena bhogena bhujyate. This is what Bhattanayaka says. And when it was explained by Mamada Bhatta in the fourth chapter of Kavya Prakasha, when he was explaining the major rasa nirupanas of Bhattalallada, starting from Bhattalallada, except Bhattalallada. Bhattalallada never explained rasa or vibhavas as alaugikas. But Sri Shanguga, he started the ഈ അലൗകികത്തിൻ്റെ അസ്കിത ആദ്യമായിട്ട് ബാധിച്ച് കാണുന്നത് നമ്മൾ ശ്രീശങ്കുവനിലാണ്. പ്യുവർലി നൈയായികനായിട്ടുള്ള ശ്രീശങ്കുകൻ, അദ്ദേഹം യുക്തിക്ക് ആധാരമാക്കി മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹം യുക്തിഹീനമായിട്ടാണ് അവിടെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുമീയമാന വിലക്ഷണ എന്നാണ്. വിഭാവാദി, the വിഭാവാദീസ്, the suggestive elements of rasa, what has already explained by Bharata, Sri Shanguga says that these are anya anumiyamana vilakshanaha. So these are entirely different from the world, from the anumana field. ലോകത്തിലെ അനുമാനത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ അനുമാനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വിഭാവം മറ്റേ ഹേതുക്കൾ ഏതാണോ ആ ഹേതുക്കളെ പോലെയല്ല ഈ ഹേതുക്കൾ, വിലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ടവ അലൗകികങ്ങളാണ്. അന്യ അനുമീയമാന വിലക്ഷണ, അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ബീജം നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിഭാവാദികളെ അലൗകികമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ബീജം നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയാണ്. ഭട്ടനായകനിലെ ഈ സത്വോദ്രേക പ്രകാശാനന്ദ, അത് കുറേ കൂടി ലേറ്ററാണ് ഭട്ടനായകൻ, ശ്രീശങ്കുവിന് മുമ്പാണ്. ശ്രീശങ്കുവൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ ഭട്ടനായകനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ ശ്രീശങ്കുവിന് ഭട്ടനായകൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ശ്രീശങ്കുവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഭിനവഗുപ്തനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അതൊരു പ്രമാണമായി, അതൊരു ശാസ്ത്രമായി. മറ്റുള്ളവർ പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കോണി ആ പടിയിൽ കൂടെ കയറി അഭിനവഗുപ്തൻ, അങ്ങനെയാണല്ലോ ശാസ്ത്രം, അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി. ഇതിനൊക്കെ പ്ലസ് പോയിൻ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഭരതൻ സാധാരണക്കാരുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ദർശിച്ചത് അത് സഫലമായോ പിന്നീടുള്ള ചർച്ചയിൽ എന്നുള്ള വരുമ്പോഴാണ് അതിന് സാഫല്യം കുറഞ്ഞുപോയി, അതിന് സാഫല്യം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ മതത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹവും ഈ നാട്യത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ വേഗം സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കാവ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന്, അത് എല്ലാവരും അതെ, കാവ്യപ്രകാശകാരൻ ഉടനീളം കാവ്യത്തിലെ രസത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ നാട്യത്തെയല്ല പലപ്പോഴും കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത്. അത് ആചാര്യ കുന്തകനായാലും ആചാര്യ മഹിമഭട്ടനായാലും അതുപോലെയുള്ള പിൽക്കാലത്ത് വന്ന എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സാഹിത്യദർപ്പണകാരനും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രസത്തിൻ്റെ ഹേതുക്കളായിട്ടുള്ള, രസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വിഭാവാനുഭാവ വിചാരികൾ അവ വാസ്തവത്തിൽ കാരകഹേതുക്കളുമല്ല ജ്ഞാപകഹേതുക്കളുമല്ല എന്നാണ്. ലോകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലേ ലോകത്തിൽ ഹേതുക്കളുള്ളൂ, കാരണങ്ങൾ ലോകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കാരകഹേതു അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാപകഹേതു. ഒരു വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരകഹേതു, ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നത് ജ്ഞാപകഹേതു. ഈ രണ്ട് ഹേതുക്കളെ ലോകത്തിലുള്ളൂ, മൂന്നാമതൊരു ഹേതു ഇല്ലേ ലോകത്തിലെ. എന്നാൽ കാവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഭാവാദികൾ കാരകഹേതുക്കളായിട്ടും വരില്ല, ജ്ഞാപകഹേതുക്കളായിട്ടും വരില്ല. എന്നാൽ കാരകഹേതു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ജ്ഞാപകഹേതുവാകും. കാരണം ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിൽ. കാരകമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാപകമാവും, ജ്ഞാപകമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരകമാവും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും രണ്ടും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും വിഭാവാദികൾക്കുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് കാവ്യപ്രകാശകാരൻ പറയുന്നത്. അത് അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ മതത്തെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഞാനിത് കാവ്യപ്രകാശത്തിലെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് അതാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാതെ അഭിനവഗുപ്തനെ മമ്മണഭട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം അത് സെയിം തന്നെ, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് through my paper, or want to establish or want to give some concrete evidences that Vibhavadis have been explained by later rhetoricians as something alaugika.
It is not beyond the world. But Bharata never discusses a matter beyond the world. He always discusses within the world. And he obeyed Logopadesha Jananam, Loga Sangrahartham, Loga Pidarahityartham. He says everything within the limit of the world. So, the above translated quotations from Bharata sufficiently demonstrate about this, and consequently we see that the Rasaswada, which was purported to give a worldly relief to mortals, അതാണ് ഭരതൻ്റെ ലക്ഷ്യം. Rasaswada from Natya, finally it should give worldly relief and a kind of what we call pleasure to a kind of relief from all sorrows for all mortals. And that is this was ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ആശയത്തെ ഭരതൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം, ലോകസംഗ്രഹം ലോക നന്മയാണ്. ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്യസംഗ്രഹത്തെ ഈ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്ത ഭരതൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെ ഗഹനമായ, കുറച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ബൗദ്ധിക എക്സർസൈസ്. വാസ്തവത്തിൽ നാട്യം ബൗദ്ധികമായൊരു വിഷയമാണോ? അല്ലല്ലോ. അത് മനസ്സിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് നാട്യം. അപ്പോൾ അതൊരു ബൗദ്ധികമായ ഒരു വിഷയമല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ബൗദ്ധിക വിഷയങ്ങൾ. കാവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ, ആസ്വാദനം എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുവോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ വികാരത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ്. അതെല്ലാം വികാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ്, വികാരത്തിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. എല്ലാ വികാരങ്ങളും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോഴാണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വ്യഞ്ജക സാമഗ്രികൾ പൂർണ്ണമായി അതത് ഭാവങ്ങളോട് കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ആ വികാരങ്ങൾ, ആ ചിത്തവൃത്തികൾ നാം ആസ്വദിച്ച് അതാണ് ലോകത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭരതൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബ്രഹ്മാസ്വാദം പോലെ വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള വലിയ മനനവും നിധിധ്യാസനമൊക്കെ ചെയ്ത്, ചിന്തനമൊക്കെ ചെയ്ത്, വളരെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള എക്സർസൈസ് കൊണ്ട് നേടേണ്ടതായ ശങ്കരാചാര്യരെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം പ്രാപ്യമായ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്വാദ സദൃശമായ ഒന്നാക്കി രസത്തെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു കാലോചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ കാലഗതിക്കനുസരിച്ചുണ്ടായ ഒരു കോട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി അധികമില്ല. ദ രസ വിച്ച് വാസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അഭിനയ ഓഫ് ദ 3 varieties of bhava on the stage was itself an instrument of stage performance. While commenting on different rasas in the Natyasastra, Bharata has always kept high before himself the ideals of abhinaya. അതാണ് രസവും അഭിനയവും തമ്മിലേ ബന്ധപ്പെടുള്ളൂ. രസം ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങളിൽ അല്ല. ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങളിൽ രസത്തിൻ്റെ വർണ്ണനയാണുള്ളത്. രസത്തെക്കുറിച്ച്, രസത്തിൻ്റെ വിഭാവാദി സാമഗ്രികൾ, ഇപ്പോൾ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ്. വയലിൻ വായിച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന വയലിൻ്റെ ഓരോ വായന കേൾക്കുമ്പോഴും ഇത് ഏത് ചിത്തവൃത്തിയെയാണ് ഈ വാദകൻ ഇപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ആ വയലിൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാക്കുകളെ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർണ്ണനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്നിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഫലവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിഷയവും രണ്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ അഗ്നി പൊള്ളുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അഗ്നി പൊള്ളുമ്പോൾ പൊള്ളലൊന്നാണ്, പക്ഷേ പൊള്ളലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേറൊന്നാണ്. ഇത് ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ്, മറ്റൊന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ദൃശ്യശ്രവ്യ കാവ്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാലും മറ്റ് ലോകത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങൾ. അവിടെ കുറേ ചമൽക്കാരങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റു പലതുകൊണ്ടും ചമൽക്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. രസത്തിനെക്കുറിച്ചും വർണ്ണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രസത്തിൻ്റെ കുറേ സ്പർശം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് രസവദലങ്കാരം മുതലായിട്ടുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത്, ആചാര്യദണ്ഡിയൊക്കെ പറയുന്നത്. രസം പോലെയല്ല, രസമല്ല, പക്ഷേ രസം പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങളിൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് രസവദ് എന്നുള്ളത്, രസം പോലെ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദി രസ വിച്ച് വാസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അഭിനയ ദാറ്റ് വാസ് ഐ മെൻഷൻഡ്. ഭരത ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ഹൈ about the Natya and the Abhinaya. He explains the Rati, the Abhinaya of the Rati is to be done through smiling face, sweet that clipping of birds, sweet talks, enormous movements of eyebrows,
So my previous talker, the speaker has mentioned about why you have to blacken your eyebrows, why you have to, your cheek should be reddish, and why your this Uttarashta and Adarashta lips should be polished. All these things. Why in the theater you use all these things? There is something very concrete. So you are hearing, no? I am concluding. Hello? Yes, sir. Yes, I am concluding now. Now I am concluding. Yes, sir. Yes. It is now time to arrive at a certain clear drawn out conclusions. Bharata has envisaged Natya as a medium of imparting relief to the masses who are down with physical tiredness, mental weariness, and a variety of sorrows in the world. The Natya is a wholesome presentation of some 11 or 13 constituents, Natya Sangrahas, which together make for its success. Rasa is one such constituent, though in the matter of significance, Rasa occupies the first place. That is the most significant Natya Sangraha element. Bharata has cherished Rasa along with all its bhavas as essentially an instrument of abhinaya, that is, an instrument of staging of plays on no account in itself. രസം അതുമാത്രമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമല്ല, രസം അതിൻ്റെ ഉപകരണമാണ്. നാട്യത്തെ പൂർണ്ണമായും രസാസ്വാദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് രസമാണ് മെയിൻ റോൾ വഹിക്കുന്നത്. രസം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്വാദത്തെ പൂർണ്ണമായി എത്തിക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് the post-Bharata period is distinguished by two peculiar characteristics. The first, the degree of technicalities. രസാസ്വാദത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ശാസ്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ശാസ്ത്ര ദുർഗ്രഹതകൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കി. രസത്തിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി, ഭരതൻ പറയുന്ന രസത്തിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി പിന്നീടുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കുണ്ടായില്ല. ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലവ് ഫോർ പോയട്രി. ആൻഡ് അർവാചീനന്മാർക്ക്, ഭരതന് ശേഷം വന്നവർ ഒക്കെ കവിതയിലായിരുന്നു അവർക്ക് കമ്പം, നാട്യത്തിലായിരുന്നില്ല. ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങളിലായിരുന്നു അവരുടെ താല്പര്യം. ഈ രണ്ട് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ തിങ്കിങ്, പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഫ്രം നാട്യ from Drisya to Sravya, and the entire journey of Rasa starting from Bharata, it has suffered a lot, and it has gone away. Rasa theory, the Rasa relishment and its theories have gone away and kept aloof from the common man, and at the same time Rasa got, at the same time, the great achievement of the later rhetoricians are that Rasa got a high pedestal in the doctrines like Brahmaswada and like that. It attained that final, what we call such a philosophical attainment. But what really happened, that Rasa became a Kavya Vedanta. Rasa became a Sravya Kavya Vedanta in the hands of later rhetoricians. Actually, it is the main ingredient, the main instrument to reach the final destination of Natya, that is Rasa, that was ignored by the later rhetoricians. This is my standpoint, and with these observations, I beg to remain. I am very sorry that I could not give some more points in this because of the paucity of time. I think if any discussion is there, any questions are there, we can clear in such areas. Thank you for your patient hearing. Thank you. Thank you very much, sir. We are enjoyed your paper, and actually you have presented all the things related to Natyasastra and the Kavyasastra. Thank you, sir. I am very much Thank you, sir. happy to see your paper. After a long time, we are meeting, Pandeji. Yes, Your smiling face. रसः अभिधेयो भवति इति वस्तुतः
भवन्तः